Well, we're on our way to the camp. Still. Ever so slowly, as you can see. And, I gotta say, it's one of the less exciting trips around, but I reckon we're kind of close-ish. At least I think. I mean, looks like a checkpoint ahead of the camp. Put away the shooter. Гей, сталкере, куди намилився? Well, Tigris. Не повіриш. До вас на базу. Треба дещо перевірити. Зараз не найкращий час, щоб чужинці по базі вешталися. Тебе чекає капітан Сенкевич? Зараз дізнаємось. Можлива закопка! Well, Посилаєшся на позицію! Прикривай! Срані мутанти. Завжди тут шаряться. Гірші за... okay. So, as we were saying... Ось що чекає кожного, хто тиняється по вартівській території. Right. Well, in that case, I'm gonna assume that you're just gonna let me through. До старшого звертайся. Uh-huh. Well, I'm coming back for this later. Obviously can't carry it now. But, yeah. I mean, ammunition and stuff here as well. On one of these things, I hope you don't mind me picking it up, but, yeah. I mean, to be fair, there's no reason why you shouldn't let me through. I do have the little mark thing, don't I? Yeah, the ward badge. So... should be able to head on through. Without many problems. I'm just hoping beyond hope that up ahead there is a merchant of some description willing to buy some of this junk off me, because, I desperately need to sell it, but perhaps even more importantly, scratch that, definitely more importantly, I'm hoping that there is a mechanic that can help me fix my gear. Although he will charge me a premium, won't he, because this is Varta territory. I don't want to go back, though. It's such a long way. It would take, like, literally an hour. Будь-яка спроба проникнення на охоронювану територію буде зупинятися всіма доступними Ти на засобами. території варти. Тобі тут робити нічого, ясно? Ану, розвернувся і зник. Right, listen. I have a permit. Від полковника Коршунова. Ми тепер сталкерів наймаємо. А, най буде хто завгодно, аби допоміг. Проходь. Командир у головній будівлі. У нас там тепер лазарет. Okay. Well, good evening, gents.
Gotta say, I like what you've done with the place. Commander Station. You'd think it'd be over there, but that building looks more like a... I'm not sure. Чергування в Ендічазі – привілей. Він вимагає від кожного бійця високої кваліфікації та самопожертви. There are people in there. Are they under attack? Як же ж набридло консерви жерти. Вони ж хрін зна з чого зроблені. Він вимагає від кожного бійця високої кваліфікації. I've got MVGs too. Hello? Ти ж не товар, почекаєш. Ти ж не товар, почекаєш. Okay. Not quite sure what that means, but I'm guessing you won't sell me anything. Поспати б нормально. Поки ви балакали, я ваші схорони підчистив. А в рік, кого я народився, самі здогадайтеся. Toilet. Wait. Cholovichny? I'm assuming the other one is toilet. Jinochi. Okay, I'm going to tell you a little bit about the etymology of this word. It also means human, which makes it sound like the other one is not human. And yes, it's a thing, shall we say, in this language, and in a lot of Slavic languages. Right, there's more to it. It's a little bit more nuanced, but you know, it does still sound funny today to modern ears. Because the word for woman also contains some etymological roots and traces of, I believe, human or something like that. I don't exactly remember. It's been a while since I studied, and also I'm not quite sure if it translates one-to-one in other Slavic languages as well. They use a sort of similar format for man and woman. Well, the words for man and woman, but yeah, you get the point. It's mainly just pretty funny. Let's not read too deep into it. But, where the hell is the commander's office? Definitely not here. I suppose it could be on Я the б не радив top. подвоювати дозування. Ah. Апарати мають накопичувальний... Капітане. Виконуй. Це не найрозумніше рішення. Не найрозумнішим рішенням було чекати від тебе допомоги. Ти тут уже 2 тижні, а моїм людям стає все гірше і гірше. Іноді пацієнту має стати трохи гірше, щоб можна було зрозуміти, що з ним. Ситуація цілком і повністю під моїм контролем. Це мене і лякає. НДІ час обіцяв мені найкращого спеціаліста. І де він? Хто мені скаже, що відбувається з моїми людьми? Я. Але на це потрібен час. Потерпіть, капітане. У вашого лікаря є всі необхідні препарати, а мої прилади моніторять ситуацію. Ви дізнаєтеся першим. Якщо я сам до того часу з глузду не з'їду. Досить уже чекати. Вільно, докторе. Сталкер? Як тебе пропустили? Серед ваших людей є щур. Серед моїх? Брешеш! Я перехопив повідомлення про підготовку диверсії на Ікарі. Частота стара, ще монолітівська. Як і КПК, з якого зрадник виходив на зв'язок.
Якщо КПК старий, то зможемо запеленгувати. Бля, буду це Кривенко. Понаставив усюди своїх хреновин і думає, що ми його не викриємо. Давай так. Я пошлю своїх бійців погуляти навколо табору. Про всяк випадок. А ти позбудься антен. Вони повністю глушать будь-який пеленгатор. Okay. Thing is, I need to talk to him though. Краще я спочатку з Кривенком поговорю. Давай. Тільки потім на кухню зайди. Вони там з Локшини на твоїх вухах вечерю на весь загін організують. Well, funny you should say that. Here's the main reason I'm here, if you can believe that. Not Krivenko, I mean, you're, Сталкер на Ікарі? Що ж, часи зараз дійсно нелегкі. Як ви себе почуваєте? Голова не болить? Може, паморочиться? No, голова не болит, as you say. It's just a horrible case of the back pain from lugging around 50 billion tons of loot. Or at least that's what it feels subjectively. So, tell you what, Captain wants to destroy your antennas. Yeah, the Captain wants to destroy your antennas. Там дуже незадоволений вашими антенами. Настільки, що навіть пропонує мені їх знищити. Варварство. Але капітана можна зрозуміти. Він непокоїться про своїх людей. Хай і ціною власної кар'єри. Викликає певну повагу. От тільки його жертва буде цілковито даремною, якщо ми не дізнаємося, що тут відбувається. Та Makes хто sense, це makes sense. Для цього ви мені і потрібні. Маю інформацію про зрадника на Ікарі. Зможете його знайти? Теоретично. Треба зняти дані зі щитувальних антен, перш ніж він влаштує щось радикальне. Слід здобути докази, поки він їх не знищив. Okay. I have more confidence in S.T.A.L.K.E.R. How will the data help us? Допоможуть Right side. зрозуміти, що тут відбувається. Зрозумійте мене правильно. Я, звісно, можу пояснити, але навіщо воно вам? Якби ви хотіли вислуховувати докладні пояснення, то пішли б у вчені, а не в сталкер. Головне, принесіть мені дані, а я вже зроблю те, заради чого мене сюди прислали. Прохання врахувати це під час складання розкладу, чергувань та патрулів. Right. I'll get your data. Я добуду вам дані. З вами працювати саме задоволення, сталкере. Тримайте девайс для запису. І не забудьте сказати, якщо будете почуватися погано. Я завжди готовий допомогти. Солдати, пам'ятай, нехтування будь-якими симптомами в умовах зони є приводом для дострокового розірвання Okay. контракту. Well, I don't see how destroying them is gonna help, but I kinda don't trust the doctor, because he said theoretically he knows. Captain is more of a... I gave him more of a definite answer, Тварюк знищує, тим більше їх so I like that more. I could leave all this stuff in the personal locker upstairs, and I will, if I need to, but first I'd like to talk to you. От солдату коли добре. Раз, коли він їсть смачно. Два, одягнений від трусів до броніка зручно. Три, з БК проблем немає. У мене з цим повний комплект. Не підкопаєшся. А от що там у солдатському розумі коїться? Командира проблеми. Мене в чужій голові лише її розміри цікавлять. Right. Хімзавод, звичайно, але дещо A noble task, don't get me wrong. Speaking of making the helmet fit and all that lovely stuff, why don't you go ahead and buy literally all of this stuff that I have here? Huh?
Isn't that lovely? There you go. How much will that be? 21,000 rubles. Honestly, for the 55 that I currently have, decent sized haul right there. And you cannot argue otherwise. Okay, you can take the scientific medkit, take 2 of the bandages, and you can take heaps of these energy drinks as well. Confirm. 76,000 credits. That's a good solid number right there. Good solid number. Забігай. Okay. So, with that done, I can now... Oh god, I'm not used to this movement. Oh god, look at that. All of a sudden I'm flying all over the place. So, as I was saying, with all that sorted... Рапорти щодо аномальної I would now like to talk to... невідкладно. На ім'я доктора Кривенко. No, I wouldn't. Приклад такого рапорту є Have to think of it. в блоці. I wouldn't come to think of it. I need to go downstairs and get some sleep. Because it's been way too long since I had the opportunity to lie down. And I reckon it's high time I do just that. Now, the 5.56 ammo and the 9 times 39, sorry, go in there. And then the 9 times 18 I don't really see a point in carrying the normal version when I have so much APs. And speaking of, could also sell the extra, couldn't I? Сталкер, тобі не друг. But I'm gonna do this І уважність найкраще. tomorrow morning. For now, I reckon I'll just get some sleep. I do have match ammo for this thing. Yeah, let's take 10 more rounds. And the rest seems fine to me. Now, one thing is this Hawk armor. And it's pretty much worse than what I have in every way, isn't it? Well, it provides a little bit more chemical protection, but less physical. Yeah, not so good. And these masks as well. Pretty terrible, so we can sell all of this. Increase the amount of cash we're dealing with. But then... I also have this weapon, which is insane looking. But like, actually insane looking. Нагадуємо, сонний солдат наражає на небезпеку всіх. Тому норми гігієни сну... I can't put a neckline on it? Or, no, this is the neckline. Ah, right. Але у зв'язку з обставинами допускається графік з короткими проміжками для відпочинку. Прохання врахувати це під час складання розкладу So what, we can sell these two. I can sell like 100 of the buckshot as well. Oh yeah, this is going to fetch a decent price. Well, at least I hope so. There we go. Alright, sleep now, deal with the rest of this tomorrow. Well, although I do need a quick bite before we do that. Alright, off to bed. Good morning, S.T.A.L.K.E.R station. Afternoon, by the looks of things, but,
Had a good night's rest, sold all the extra junk. And a little birdie told me the place I thought was going to be the most important initially coming in here Раніше я тебе тут не бачив. turns out to be exactly that. Because the mechanic is here. Well, to be fair, the quartermaster, I mean, is probably a little bit more important, so I don't have to lug all the stuff around, but... Показуй, з чим допомогти. Nah, actually no, because I can always leave the stuff in the personal stash, right? Показуй. Що там But I тобі can't repair допомогти? the weapons and armor, so yeah. Change my mind, you are actually the most important person on the planet. Repair the armor. Repair the mask. Repair the sniper rifle. Repair the AK. Repair the pistol. Yikes. I know. And then a large part of me wants to repair the armor. Oh, sorry, not repair. Large part of me wants to upgrade the armor as well. Because the PSZ-20W is... It doesn't really roll off the tongue, does it? But it's not bad. I don't know. I'm still thinking maybe I should, you know, wait. Not really. Focus too much on these things, etc., etc. I don't know. Nah, this doesn't look like particularly great suit of armor, I'm gonna be honest with you. Or the mask or anything. Nah. Never mind. Tell you what though, we will upgrade the pistol. Sorry, what? Replaced with stamp parts. I mean, I think I do. Want to buy tin coating of ours upgrade? Yes. Yes. I think I wanted to do that. Seemed like an upgrade. Not so sure now that you mention it like that, but okay. And then... I tell you what, I don't want to upgrade the links here, because it's probably going to be expensive. I want to upgrade it somewhere else where there's more friendly people. No offense. Alright. Where are the antennas? Right, on top of that thing. Of course it is. Let's go take it down. God, could you imagine having to do this with all the nonsense still in the backpack? That would be... Well, no other way of explaining it, but that would be living hell. Right. Гей, я це місце забив для себе. Дихається тут легше. Тільки нікому, добре?
tell anyone, you're good. Я нікому. Але і ти про мою точку мовчи. Alright, alright. Ваші життя та здоров'я у пріоритеті для нас. Тому будь-яке нестуження привід звернутися до лікаря. Солдати, пам'ятайте, нехтування будь-якими симптомами в умовах зони є приводом. Thought I get to choose whether I destroy the... Whether I get to destroy the antenna or not. Instead, it seems I've made my choice when I talk to the doctor. Which is alright, I mean, either way, I'm not really sure what I'm supposed to do, so... What the better option is, so... Destroying them seems kind of silly. Because I don't really see how that's going to help me. Gathering the data from them, on the other hand... I mean, I'm assuming that's what they were set up for to begin with, so can't be that bad. Солдати варти, пам'ятай, самостійне дослідження аномалій смертельно небезпечне. Oh, sorry, what's this? Collect data from the psi antennas. It's the same one. I thought maybe this is a different thing that I had to do nearby. Oh, you have one just sitting here. Okay. О, Кривенка новий асистент. Don't ask. Інститутські на чужому горбу виїжджати. Would you reckon maybe I could have just shot the antennas and that would have counted as destroying them? Ваші життя та здоров'я у пріоритеті для нас. I gotta admit, the thought hadn't crossed my mind until I just said it out loud. That may be the other way. Ah, well. I guess this way I don't waste bullets or item conditions, or weapon conditions, so... Bit of a bonus in there as well. Alright. Get the gun out just in case. No intention of actually using it unless I have to. But this is a bit of... Oh. Right. Yeah. Okay, that is creepy. Am I on? Oh, sorry, wrong ammunition.
much in the way of valuable loot, so I might as well run back. But zombies in the middle of nowhere next to the antenna is a bit suspicious. We'll see, though. Not the greatest fan of Varta, so let's just say there's not much personal investment going on as to what happens to these guys at Icarus Station, although having a base where I can sell my stuff in this part of the zone is welcome, so just say the consensus is it would be preferable if they all didn't drop dead and turn into zombies or whatever. Прохання врахувати це під час складання розкладу чергувань та патрулів. Right. Okay, it was not this way. In fact, this is the opposite of where I'm supposed to be going at. Усі 3 звіти отримав. Будете сміятися, сталкере, але схоже, ви мали рацію. Ікар справді може бути під стороннім впливом. Дізнались, хто зрадник? Не зовсім. I mean, I know Зате you have a знайшов traitor for a дуже fact. цікаве збурення псі-поля. І зовсім недалеко, у таборі. От тобі й розхвалена варта. Пам'ятаю, як Сенкевич розпинався, що його найнадійніша людина, С.T.A.L.K.E.R, усе перевірив і що загроза точно за межами табору. Ідіть за координатами. Я попрошу охорону вас пропустити. Якщо під Ікаром те, що я думаю, лишіть цей прилад там, де стоїть. Але обов'язково зніміть з нього показники. It's not going to be a controller, is it? I did turn them into zombies. I fought one very recently, and I am not, and I say this one more time, emphatically, not looking forwards to fighting another one. Wait, where's my thing? Am I having a stroke? The bed and breakfast, where is it? Oh, there it is. Alright. Bed and breakfast room is what I was going to say. Get it like those Airbnbs, right? Bed and breakfast. Like you stop here. Sleep and breakfast. Nah. Funnier in my head. 90 round capacity magazine. And virtually the same damage, correct? Lower handling, much better rate of fire. Slightly lower accuracy, but you got to remember this is before all the upgrades. Nah. Keeping it here. Alright, let's get out of here. I was thinking about taking the shotgun instead of the Lynx. I need a ranged weapon. I think more so than I need anything else. So, yeah. Explore the Saturn bunker area. What could possibly go wrong from such a task, you wonder? Well,
You won't have to wander long. None of us really will. Because we're about to find out. Ваші життя та здоров'я у пріоритеті для нас. This is, I'm assuming, the security that's gonna let me through. Звернутися до лікаря. Yeah. Солдати, пам'ятай, нехтування будь-якими симптомами в умовах зони є приводом для дострокового розірвання контракту. Are you sure you're going to need a sniper rifle while exploring the underground area of Saturn? You ask. Well, good question. Probably not. Probably not. Okay, well, it's got a bit of a random pattern of movement, but I'm rather fast, so not too big of an issue. Right, I want you to stop here for a few seconds again. Absolute bastard, you! Scared the snot out of... Right. Yeah, the monolith soldier is not an illusion. Sorting chair out of the way. Alright, now it's serious. Now it's serious. And I like it. I'm here for it. I mean, turns out the monolith soldier is an illusion, and I've been fighting nothing but this entire time. Grab all of this. That's good.
I'm gonna be honest with you, I didn't really intend to destroy the beacon coming down here. Although, to be fair, the doctor didn't really tell me what I'm looking for. I thought it was a creature or something. It ended up being a device, so... yeah. I'm sorry, Head Doctor, but... had to go. It did. Is there a quick way back up? I'm assuming... ah, yeah, there's one right there. Okay. Overall, not too bad. You just follow the walls to the exit, but... I'm gonna grab something to eat as well. Everyone needs to leave, apparently. Really should get some more lights working in this place. Alright, Doctor! Перед капітаном вирішив вислужитися. Я гадав, ти розумніший. Oh. Капитан? Oh, the good captain is not here anymore. Мають бути без винятку передані штатному черговому співробітнику Енді часу. Як же набридло консерви жерти. Сталкер тобі не друг, але вічливість і уважність – найкраща стратегія спілкування з ним. Opposite end of the base, I'm sorry. Why exactly did he move to this random spot in the base? Is he inside the building? Yeah. Наражає на небезпеку всіх, тому норми гігієни сну в розташуванні залишають. Ну, що там за хрінь була під землею? Якийсь дивний прилад. Фонив сильніше, ніж в аномалії. Відпустило тільки коли я розбив. Yeah, that's kind of the only reason why I shot it, I was about to say. Значить, ось чому моїм бійцям мізки плавало. Штерів, сволота! Я ж тебе закопаю! Okay. What kind of a device is it? Що це за прилад, капітане? Ну, сподіваюсь, Кривенко розбереться. Здається, я мушу його перепросити. Мої люди, значить, і пройоб мій. Ох, ну і розмова в мене буде з полковником. Right. Well, can we track him down? Можна його відстежити? Я б з ним теж потеревенив. Нікуди він не втече, падла. Я ці болота осушу, перерию та переверну кожен камінь. Він мені, сука, на всі питання відповість. Хто, навіщо і чий наказ. Стільки хлопців через нього невелико списувати. Або ще гірше. Полянський, заводь свою шарманку. Швидко! Слухаюсь! Увага всім патрулям! Ваше завдання – негайно затримати лейтенанта Штерєва.
Жодних переговорів. В разі опору відкривати вогонь на ураження. Альфа, даю дозвіл спуститися в кіготь. Браво, на вас вент-вихід. Будьте максимально обережні. Лейтенант може використовувати зброю та технології моноліту. Сталкере, надіслав тобі координати Lovely. патрулів. Підстрахуй їх. Absolutely lovely. What could possibly go wrong? І зайди до нашого медика. Хай тобі НДІшних пігулок дасть. На болотах зайвими все ж не будуть. What kind of circuit pills? Anti-rad drugs or radio protectant or what? Alright. Let's go. Сонний солдат наражає на небезпеку всіх. Тому норми гігієни сну в розташуванні Grab the... Wait, this is not the medic's place. The medic is down here, isn't he? графік з короткими проміжками для відпочинку. Прохання врахувати. If the mechanic's upstairs, I'm assuming the medic is downstairs. Клятий Сенкевич. Треба щось робити. Сталкере. Сталкере. Не вірь тут нікому. Вони не справжні. Капітан Сенкевич насправді он лежить. Третю добу не рухається. А Боталова вони в болоті втопили. Щоб ніхто їм не завадив чужі місця зайняти. Не вірь тут нікому. Вони не справжні. Yeah, but... I mean... Given what I've seen downstairs... in the basement, I would say you are probably right. Думав, це ж відпустка. Глушина, маленька However, гарнізон. I know from first experience that the illusions aren't that smart. They just run around and shoot. They can't speak to you, so... А тут, у лазареті жодного вільного ліжка. Щодня нове доставляємо. Нормально не спав уже. Та вважай з дня, як приїхав. Так що зараз ти серед нас найадекватніше виходить. Але й це тимчасово. Right, listen, I need some circuit pills. Also, do you need any help? Ти якийсь нервовий. Допомога потрібна? У мене тут 3 пацієнти втекли. І боюся, ліки їм уже навряд чи допоможуть. Принаймні, доки вони в зоні. І що пропонуєш зробити? Як знайдеш бійців, стріляй по ногах. А я комісую їх, як поранених, на велику землю. Ах, там у них може бути шанс. Okay. Where can I find them? Шукати втікачів, є думки? А я, бля, звідки знаю? Якби знав, то сам би знайшов. А так у мене тільки їхні речі лишилися. Там, у ящику. Можеш покоперсатися. Раптом я щось пропустив. Або вільних із сухогруза спитай. Раптом кого бачили. Вони ж як щури всюди лазять. Про присутніх нічого не кажу. Ти майже один із нас. І ще дещо. Дякую, сталкере. Тут мало кому не все одно. Well, listen, I mean, I've sort of been running around like basically a glorified mercenary up until this point, doing all sorts of things for cash. Кожного бійця високої кваліфікації Why not? та самопожертви. Why not? Давай швидко. А то вже Right, yeah, I need some circuit pills. НДІшні пігулки. Captain's orders, of course, Наказ not, капітана. краще Coming out of my капітан own про pocket, своїх God людей forbid. зайвий раз подумав. Хворим навіть заледве вистачає. Тримай. Приймай лише в разі крайньої потреби. Інакше печінка гигнеться раніше за тебе. Right, okay. Oh, nothing in here. Солдати варти. Пам'ятайте, Ah. самостійне
Patrol schedule. Okay. Discover the whereabouts of the missing wardens. Давай швидко. Would you need my help with again? No, not what I wanted to ask. Perhaps the patrol schedule is in my notes. Yes, it is. Patrol route logbook. Icarus. Izumrudne, Skadovsk, Canning Factory, and then back to Icarus. The second route is Icarus Canning Factory Maintenance Facility Icarus, or Icarusburg Farmstead, Gas Station Canning Factory, and Icarus. All three obviously start and end at Icarus, but all three head towards the canning factory. And I reckon that is where we're gonna find the missing guys. Makes a lot of sense, doesn't it? Запрацювало! Ха! Це не No. I don't quite understand what we need to be doing. Discover the whereabouts of the wardens. Yes, but I mean, look, yes, but how do I do this is my question. Sergeant Yeremiev... No? Ah, right, it's just where I return later, isn't it? Yeah. Okay. Well, if that's the case, we can head on out now, I assume. We've got a lot of stuff to do. We are now on our way to the first dead location, dead zone, dead drop, dead something. I need to check. Dead frequency, yeah. Speaking of, though... Yeah. Not so deceased after all. It's just a flesh, it's not worth using that. 7.62 ammo. Wrong ammo, huh? Yeah. $30 rounds for 2 of the fracking monstrosities, and if ammo wasn't so abundant, picking up the pelt would, well, I mean, it would cover the expended durability, but meh. Now, this isn't the location that I'm looking for. But, you know. Vorvat Cottage PTA.
So did you get out? No, I didn't. Why? What happened when it wouldn't let me out? I see. There's no I don't belong here anymore. Not after what we've been through. Right. Some people are just trying to get out, huh? Probably the only sensible ones around, if you really think about it. As the rest of us are just absolute morons. Whether we want to admit it or not. Now, what did I get in terms of the pills? Psy-block. $60 seconds duration, by the way. Heck of a thing. Reckon one of these is the missing cottager. Probably not, but still. Wait, I'm overburdened already? I'm at 50 kilos. What are you talking about, overburdened? Is that Skadovsk? Or is it more sort of down here? To be honest, I don't really recognize the map. I'm assuming once I get closer, it's going to be a lot more recognizable. Yeah. Okay, can't open it. Try to have the correct ammo loaded. See anything down here? Okay, of course, another descent into the pit of madness. And no way back up. Lovely. That's what we need. Another claustrophobic descent into absolute madness. What is it they say? Madness and stupidity, right? There is a perfectly functional sight for this grenade launcher, I just am unable to use it, unfortunately.
Як же ми сюди поперлися? Твою ж мать! Ще командир цей. У мене наказ. Лейтенант точно тут. Де ж йому, бляха, ще бути? Ну, а ти ще звідки? Where? Там же драбина зламана. Ану, руки! Свої. Мене капітан Сенкевич прислав. Капітан? Сталкера? З якого дива? Мені потрібен Штерів. Ви його знайшли? Не знаю. Можливо, командир надивав. Він пішов в систему резервного живлення шукати. Сказав, якщо запустити її, можна вибратися звідси. Даси аптечку. Мої вже все. Тримай. Yeah. Лікуйся. Все ж поживемо ще. Yeah, of course. What kind of person would I be if I just let you, you know? I just killed you, effectively. Be a bit much even for me, I would say. Now, this thing's locked. I don't see a way of opening it from the inside. But there probably is one. Anyways. This is where I'm supposed to go. Okay. Loot. I'll tell you what, I'm going to be honest with you. At one point soon, I'm going to have to start switching over to these army medkits. Because I'm picking up more and more of them. In fact, wouldn't be a terrible idea to check what they actually do. Much more health restoration, well, actually no, not that much more, just a little bit more health restoration, a little bit more bleeding protection. Okay, let's get out of here. We're not fighting them. Yeah, I know we're fighting them. But do you reckon I can kill one with a grenade? Oh, there's 3 of them. Right. Great. It's great. That really is great. Perfect. In fact, splendid. Lovely.